Isambula binaka tale na lubi ni kalou ena kabi ni singa binaka ni kua au toro talantiki ngono binaka ngo waka bini binaka tau manda be kwai na kalou ena buku ni mbula binaka ena buku ni loloma lebu erau ni tantambe talikina menta bakarorongo ena ya kabi ni singa binaka ni kua kau toro kina tikina ngono binaka ngo meu kinta bakira kina lelo malangi kalau na tamana lubi ana Jesu Kristo baka kina na kalou lebu na yalo tambo baka kina be irna ngilosi era dakabatuna daka ni bimaroroi ena nonta mbula ena loma ni singa binaka ni kua kinta bakira tiko ena yawa ni nonta bakarorongo ena tiko mbula kau toro talangana tikin ngono binaka ngo meu baka bini binaka takin na kalou na nomu ni mbula baka entuntua na lubi ni kalou o ni tiko rawa mo ni ntambe mo ni mai bakarorongo tale ena ngauna ni bakarorongo na yawa ni tiko mbula same na kena wasi walu tiki na tolu kena vai tukuna bangono bosi ni kalou when I consider thy heavens the work of thy fingers the moon and the stars which thou hast ordained what is man that thou art mindful of him and the son of man that thou visitest him ni usabaka na numa ni lomalangi na dhaka ni ngangalo ni lingamuni na bula ke na kalo ko ni salisia adhaba na tamata moni na numi kwa ikina kina lube ni tamata moni nda utalebi kwa ikina weekend na lube ni kalou samta mbo baka na nanu ena be singa baka ntundu ena kabi ni kuwa na bonua dha boronga dha tiko kina na ndomo ni kadhi baka ena kabi ni kuwa o sambo baka na nanu that we are dust and mbuli mo kenda ena kubu ni soso kayado be kenda menda baka na nanu ena kalebu ni borongo me rawa be kwa na kalou me baka na numi kenda ena nonte tiko tala ena kabi ni kuwa u baka mbauta ni ena baka na nanungo ni bolaso mbuna tamata ni kalou tebita na dhaba na tamata moninda una numi kwa ikina kena lubi ni tamata moninda utalebi kwa ikina nona loloma lebu na kalou kenda na lubi ni kalou ena kabi ni kuwa talebi kenda talitiko kina ena buku ni nona wosa enda rongo the tiko se katolu ni mbongi ena mbongi ni kuwa baka kina na be mbongi talebo sa tiko ngo iliu metolu na madhawa kabi kenda enda rithe kina nona bitalebi tiko na kalou mbaleta we are so full in his mind kabi kenda na kabi ni kuwa wakamboto ninta na wilika tiko kina that it is a privilege ngwa indo na biba kalungata takilebu ninta ntambe menta rongoda tale na bosi ni kalou ena ya kabi binaka ni kuwa kaninta sa adhoba tiko maina ya uo ni baka rongo na tiko mbula au baka na numi kenda tale ena singa binaka ni kuwa ena mbongi binaka ni kuwa na walu na lao ni tiko mbula kana kita na kalou memuria na tamata se metalei rau kina merawata kina na mbula binaka kanda sa reithe tiko ena matailo malangi ni mbula binaka into na tamata you are to be physically fit mbula binaka baka yango you are to be socially fit mbula binaka na nomu mbula ni bimo lewe tike ire tiko baka bulebuli tiko you are to be mentally fit na tu baki ni baka na nanu se baka sama baka kina to be spiritually fit na mbula binaka ni mbula baka yalo to strive to maintain a connection with the source of life God himself kanda rethe kina usadhabuta tiko endo na bosa be kenda ena kabe na noa the body was designed to heal itself and it will only heal itself if you give it the right condition na yango be kenda na lubi ni kalou embuli to kwaya me bakambula ikwaya nga bakata ki kwaya ena ngona itobi mati kina kaina rauni ado me bakambula ikwaya bakata ki kwaya na yango when we give it the right conditions ninda solia na be tuba iso ena loma ni yango karani bakatara kina ena yango me bakambula ikwaya bakata ki kwaya kanisa ya dona tobi mate be kenda na lubi ni kalou in case of sickness and disease nambando sa beauty kongori the cause should be ascertained menta bangara na dhaba na buni tobi mate kene karua unhealthful conditions changed endondono mena be sautaki esombe kana be tobo iso endondono mena be sautaki for the better wrong habits corrected habits ngoi sonaka endando marautaka menta mbula kina na be singa endondono mena bakandondono taki kene kaba nature is to be assisted in her effort to expel impurities endondono mena buke na yango en nona ngandreba me dhembura katani mainanduka en alamani yango and to re-establish right conditions into the systems kameado mengai tuba kindonu tale na bakaroni yango mengai rawa ni bakumbulai kwa ikina bakate kikwaya au toka rua takatale ni mbera ni ntasarida ni nonta lesoni ane kabi ni kuwa the body was designed to heal itself
and it will only heal itself if you give it the right condition. Kabi kenda na kabi ni kuwa ni sembera ni tana rida yani na nonda ulu tanga sa ikuwa na nutrition na karua ni wasi ni nutrition na mbongi ni kuwa usureti kenda menta na lolo sombo na bono adabo ni tiko kina medha mbore ndo ananda masu. Tamai ke mami bakalo malangi, ke mami tada ke talevei ke muni, ena kabini singa binaka ni kua, bakabini binaka taka bakalebu turanga na ivengu ni mbula, koni sulia talevei ke mami. Binaka bakalebu na ya uongo, sa ya dhabo mai na ya uoni bakaronga na nomuni bosa, ena tiko mbula ke mami sa sureta saka, na ya lomuni na ya lo tambu, me mami bakabuli ke mami ena kabini kua. Ni sulebi ke mami na ya lo ningan reba, me da kaba na bekai bakana lo mamuni, ya dho na mbula binaka ni rokobi ni ndoka iki na nakalo binaka bakalebu turanga na dhaka lebu dhaka nandelano kalibari rani kime mitada kiteleni kine bike munia na kabi ni kuwa kimsanga idhuba masu na bakabini binaka kire na bika kethe ungo sianga tale nandua na yadha tale ngani lube muni chisu sa dhoti minimami bakambulandina endua mbaunga. Ninda reida tiko na nonda bulia na kabini kuwa bekenda lubi ni kalo enda sana reida tiko nonda ulutanga nutrition, which is the process that the body goes through to feed the cells with the necessary nutrients that the cells needs. Kanta sa reida tiko bakadada na mbongi o ira na cells ngo ni rambiu watatodoko era bakasuduma na tissues ni rambiu watatodoko era bakasuduma na organs ka ira na organs ngo ni rambiu watatodoko. They make up the system, and the systems ni rambiu watatodoko era bakasuduma na yango tambuyani. Kabe kenda me yado me mbula binaka na yango endondono me mbula binaka na cells. Kabe kenda enda sa rida tiko bakadada na mbongi na matai ni wasi ni nutrition enda sa rida tiko kina na carbohydrates. E rua na wasi ni carbohydrates enda sa rida simple carbohydrates and complex carbohydrates. Simple carbohydrates has 2 sugar molecules katotolo kina na kena release na kena nronra ni pakatotolo na bakaron isuka na loma ni sal nindra. Complex carbohydrates, at least it has 7 sugar molecules or more kaya do kina me bakamalua na kena release na kena tasoba ni na suka na loma ni sal nindra. Kabi kenda na kabi ni kuwa enda sa reida tiko na nonda ulutanga sa ikoya na proteins. Enda taronga kin na taro, what is protein? Proteins are known as the building blocks of life. In the body, they break down into amino acids that promote cell growth and repair. Protein is an essential nutrient responsible for multiple functions in your body, including building tissue cells and muscles, as well as making hormones and antibodies. Oirango na proteins yarabakatoka ibeir na kenandao oirana building blocks of life. Dhabana buna mbaleta okwaya na protein go okwaya mbulia saranga okwaya na vei cells. And the sarida tiko na lomaniango, there are trillions of cells in the body. Ka okwaya na cells go, they make up the tissues. Ka na protein e ado membulia dhake na vei cells go, e ado talanga membulia na vei tissues. Ka inda reida kina go na buna lebu, embita kina na term go ira na kenandao, so ira study taka na human body, ni this is called the building blocks of life. Eado kina beira to be used in the body and dondono mera vinda isombu kaya dhana kinokoya na amino acids. It is an essential nutrient. Nitukuni bango indona kai essential, you need it. Meado kina biko mombula binaka. Meado kina beira na cells, beira na tissues, beira na organs of the body. Wakakina na system na yango tambayani membula binaka. Kaya ato talanga beikoya membulia se adakaba isona dhaka na loma niango me bakataka na nona bakasuduma isona wainiango e bakatoka ina kena bosa bakabalangi na hormones bakatalanga kina na antibodies o irambeka na sote niango enda na bakatoka ira na kabini kwa these antibodies ni yado mai endo na tobi mate sendo na bacteria sendo na virus na loma niango ira na antibodies ngo erabaluta na beikao ngo na ka esa ruimbimbi kina o kwa na protein. Everyone needs protein in their diet. You probably know that animal products, meat
Eggs and dairy are good sources for protein. Unfortunately, they can also be high in saturated fat and cholesterol. What you may not know is that you don't need to eat meat or cheese to get enough protein. Beikenda na lubi ni kalo enda santo rongo the tu baka wasibi beikenda na ngoni buli mbeka mai korni buli. Some sources of protein is from animal products. And dondono meu nangunu sudu. Why? Baleta it is a source of protein. Esuleo kwa na protein kangandraba na yango. And dondono menta kana leo ni manu kina. Baleta isulia na protein. Kabi kenda na kabi ni ko sa ambiuti kongori. You may not know. What you may not know is that you don't need to eat meat or cheese to get enough protein. Kami menta kilati kuna kabi ni ko. Esianga nindondonu menta nangunuba na sudu. Esianga nindondonu menta na kaniena leo ni manu baka kina cheese. Merau ninda kota maikina na protein kangandraba na yangomu. Kanira rawa ni bakantina taka na kenanda o irna kenabuni wai ni low rai na be protein ongo from animal sources or from meat products e low rai kina ni kuni kina indona kaka bakatokai na saturated fat kena cholesterol. E nambongi ni mataka indana bibo sakitiko ike membaleta na ka bakarereba kiongo na cholesterol indona matangali cholesterol kwa isianga ni ngandreba na yangomu. Kaya na beile ni manu kede ninda kania ndina na itiko bi kwa na protein, it is not the protein that your body needs. Endo talna ka era ulako batamai e baka tokaitiko na saturated fat. Your body does not need saturated fat, engandrevo kwaya na unsaturated fat. Kinikarua, your body does not need cholesterol, na yango embulia ngana na cholesterol bakata kikwaya. Kabikende na kabinikuwa sana tarongi kinataro. How much protein should you eat? Which is the best source of protein? A person needs 30 grams of protein per day. Weekend na lubi ni kalo na yango embuli okoya mebakana ka inda sa reditiko bakadada nambongi. It needs 80% of carbohydrates. It needs 10% of fats, and it needs only 10% of proteins. Ebakakina ni sambiti kongorna kena bakamadala ni measure taki, you need about 30 grams of protein and alama nindona singa. Department of Health advises adults to avoid consuming more than twice the recommended daily intake of protein. This is because there is evidence that in the long term, consuming too much protein can lead to health issues such as an increased risk of osteoporosis and a worsening of an existing kidney problem. Bekentana lubini kalo sa baka madalataki berato sa rangana tamba nimbula and on the wura nikua e bakarerebaki se sianga nintonto numbeka bekenda not advisable bekenda to consume too much of protein or to double that amount. Dhabanabuna e lourai e nangona e toso taki kina na bakarauni protein e bakayanga taka na tamata e toso taki talanga na kenayado endo na mati ka bakatoka itikongo na osteoporosis ngo endo na mati ni sui. Enda nangalirida tiko nambongi ni kuwa, how is an intake of protein affecting the bones, which is made up of calcium? Enda narida tiko nambongi ni kuwa. Kami kenda sa lorei tiko maibirito na tamba nimbula, the more protein that we take, e lebuda ke na vei matangali mati ni sui kando tiko beira na osteoporosis, kaya do talanga beira sa lenga rao tiko non raibi, e ado beira me toso da ke talanga na kena leida baka lebu na ibi se na kidneys. According to a nutritional therapist, Carrie Torrance, we are to obtain our proteins from eggs. Endo na kenandao a nutritional therapist, this nutritional therapist na no Carrie Torrance e tukuno kwaya e sona sources of protein se sona bonua e rau kina bona tamata me kota mai kina na protein nambando imbita kwaya na ya loka. Gai bakareita ko kwaya, a medium egg has around 6 grams of protein. E rota tiko me na grams na protein e tiko na loma nindona e loka. Yo bekenda wandreba menda bakararamata na kabini kuwa, menda bakana numitiko senda bakararamata menda kila kata kene kabini kuwa. O kwaya na yango ni osa bakayanga taka na protein gore na 6 grams may nandona e loka. At the same time, e tiko ba nandona e loka gore 220 milligrams
grams of cholesterol. Me bakana kau sa bakaruta kau titiko, ninta na reida ng bongini mataka, the body does not need any other cholesterol from elsewhere. Dabanabuna, because the body manufactures its own cholesterol. Nayango, e baka sudu mga bakata ki kwena nona cholesterol. So you must remember, menta baka nanumia na kabini ko, every time you eat an egg, it may give you 6 grams of protein. Yo mo na numa, e nanguna batakong gori, o ko isuliata litik nga biko, e ruanan rau, rusa nga bulu, na milligrams na cholesterol. Kaya do kina me leida, siya baka dadana kwena salanin ra. Kene karua na kai tukuna na nutritional therapist ngo, we are to take our milk to be a source of protein. Dairy foods are packed with protein. Ngo na kai baka madalataka na marama ngo Carrie Torrance. Iyo weekend na lubi ni kalo, ndo na kau nang andreba mi wakaritaka, siya bi bakaramataki, e na buku ni sudu, e na bengo na kede ngunu bakina na sudu, menda wakilakata kine kabini ko, itiko be kwa ndo na protein, ka baka tokai be ir na kenandao, it is called casein. Casein sa madala baka buni wai se be ir na kena baka tindike, o kwa sa madala tu ni o kwa ndo na kaka baka tokai na carcinogen. Carcinogen na temgo siya na bosongo e baka ngataki ni sakilai ni o kwa ni baka ngataka na yango o kwa cancer causing agent. E baka suduma kwa na cancer cells na lomani yango. Kabi kenda na kabi ni kuwa, you must remember, indondono menta baka na numi senta baka raramata kene kabi ni kuwa, when you take in milk, you may be getting your protein, but you must remember, o kwe butu vongo to kwe na casein, and na casein, it is a known carcinogen. Sa kene mbale o kwe baka burea na cancer cells na lomani yango. Katol ni kaya baka madalakina o Carrie Torrance, indondono weekenda menta kanya na ika, mbale to kwe na ika, indona ngoni sala, rani sulia kina yango na protein. Dotale na ka, menta baka na numikina, e na kabini ko na bengo na ketho kanya kina na ika, nambantua e lebu tuo kwaya, e na cholesterol. Me baka na kausa tukuno titiko, na yango e mbulia nga baka taki kwaya na nona cholesterol. Kene karua, o kwaya na ika sa baka ndina taki, be ira na kena ndau, e hutu thonga bi kwaya, ndo na kaka baka tokai na mercury. Na mercury be kenta ni biokani, ni baka nga taka na yango, e yado mele baka dadana na brain cells. Na bei cells e tungore na loma ni nontamona. Kabe kenda na kabi ni kuwa, your fish that you are eating, it may be giving you the protein, but you must remember, ibu tu dhongo to koe na cholesterol, le yado koe me le ibaka tao taka na salnin rasi, anga walengani o koe ngori, yado talanga me le ibaka dadana na brain cells. Na dhaba na kaya baka dadana, endo na kaka baka toka itiko na mercury. Kaya yado talanga me le lenga kina, endo na system na loma ni yango e baka toka itiko na nervous system. Kene kaba, tukuna na maramango, this nutritional therapist, one of the excellent sources of protein, mo kania na toa, meron ni sulia talangabi ko na protein. Kabi kenda na kabi ni kuwa, na toa sa tungo nonto bura-bura, bi kenda tumantango, ibiti na crushed chicken, sa tungo, kenda sakila. May liu, beiran nontangase, ni susungi bakaongo endo na toa, eto rei tolumbeka na bula. Mengayado endo na tole lai mesangayado mendo na tolebu. Iyo weekend ni kuwa ena lamanga ni vana madhawa. Ena lamanga ni lima na madhawa endo na tole lai saraniado melei tolebu. Kainta bakan tinataka, sera bakan tinataka o ira na kenandau ni rasa tekabu meradula to ira na toango ena be waini yango isose sona hormones kayado kina ni baka yang ataka na tamata, there is an imbalance of hormones. Kabe kenda weir na nondangwane lelai saya do metekabu ngai baka totolo na non ramate ni bula. Sa tekabu metumbu totolo na sudunra. Why? Dhaba na buna. Baleta ni rasa kanya na bei toa bakaongo. Kwa sa boli teki me na bei stongo. E ado meradulai toira. E na bei waini yango iso. Hormones injected into them. Kaya do ni baka yang ataka o ira nondangwane lelai. Saya do na imbalance of hormones. Saya do me tuida kina baka rauni estrogen. Kaya do kina me totolo na non ramate ni bula. Totolo na tumbu ni sudunra. Bir non totoro bula lai. E ado mera bibia ya leo mai. Dhaba na buna sa leilai na testosterone. Kwa yado kina endo na tangane. Me tangane. Sa yado me lebu dhake na baka rauni estrogen. Kabi kenta na kabi ni kuwa, you may be eating chicken thinking that it is giving you the protein that you need. But you must remember, ngotale so na beitala no iso. Enda baka matamboko takitukina. Menda kila kakina. Se menda baka rarama takikina na kabi ni kuwa.
Kini kalima imbiutungo menda baka nga takatalangana buaka mbaleta ni sulio kwa endona kakabaka toka ingo na leucine. It is one of the essential amino acid which helps stimulate and repair muscles. Ngo endona kene baka madala imbiutu menda baka nga takana buaka se pok imbiuti kongorna kena bosa baka balangi mbaleta ni baka sudumo kwa endona protein ngo kasulia na leucine kaungo endo beira na amino acids na protein ko weibuke na kena leibaka binakataki se baku kuotaki na muscles sio kwa na masiala ni yango yo enda baka binibinaka bona kalo ni tukuna tiko baka ngo na bosi ni kalo na isia na kena wasia walu tikine rosa ngabulu ngarama nda ene bunau kena itukutuku ke baka erasa senga ni bosa me baka na bosongo sakanga ni senga beira na rarama. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. And the sari the tiko, the Creator's manual, kaya baka sa tukuna ngo irana tamata buko e bura-bura, na bonua binaka endo no meraikina, endo na tamata tambuyani, ena nona vosa na kalo. Daba na buna baleta o na kalo, kabolana ibola tambungori, ena nona durumi rana yalo ni kalo, na nona tamata merabola sombu, ngori na kalo, kambuli iko, kambuli au kandondo menta ile sutale na vosi ni kalo na ibola ndusi ongo metukuna beikenda na kandina endondono memuria na tamata merawata kina na mbola binaka. Ninda reda na vosi ni kalo enda sa reda tiko baka dada na mbongi ena baka tika buna kena wasi vitu tiki na rua tukuna bango na vosi ni kalo mo kauta bateke iko na manu ya baiba sa saba mea vitu mai na matangali kedenga na katangani kina kaelewa kina manu e abaiba sa siang ni saba mea rua mai na matangali kedenga na katangani kina kaelewa baka tika buna kena wasi viwa tiki na ibanga itu kuna bango ia na lewena nga sa tiko kina na bunimbula iyo na kena nra mundo ka kuani kania enda sa redango be kenda na lubi ni kalo ena kabini kuwa sa baka madala takitukike ni ado wana tamata ni baka yang ataka na kakana saba kina kakana tau saba sana kita na kalo ena kena yado oti na walubu sa wasei sarangaike sa tiko na manu saba sa tiko talanga na manu tau saba na manu saba meraya bitu na manu tau saba meraya rua entana reida baka tata ina bongini kuwa 10 generations before the flood ngoi tini na tamata ni semberni yado na walubu ninta reida mai baka tata mai na nambantua kina nambatini eti kongori na yang baki nimbula era tiko kina dio nan rau baka dada me da bana kene oti tiko ngori onnoa dio nan rau 5 bulu o me dio sela dio nan rau ono 9 bulu kadiwa average years baka dada ninta reda e dio nan rau tini karua na baka rau non rambula sa lako mai se sa introduce taki mai na leo ni manu sa ratara na leo bura merakania na leo ni manu santa reda kinongo na tamata ni sa oti na walubu mai na nambantua kina nambatini ngori be kenda na lubi ni kalo enda sa reda kina mai be semi me ado be aisake sa teka bu me lutu sombu na yambaki nimbula 600 to 180 e parama donan rau vitu 15 neori donan rau basa 18 average years 311 ninta reida na kaongo mai na dionan rau tini karua ni sember na ngoni walubu ngo sember ni baka yang atakikina na leni manu sa oti na walubu sa baka yang atakina leni manu sa teka bu metoso sombu na baka rau ni nona yang baki nimbula indona tamata dhaba na kaungan rebe meu tukune tiko ke we can see a direct link ni yado ni baka yang atakina leni manu e baka leka taki baka totolo na mbula ni tamata kabe kenta na kabe ni kuwa there is no two way about it esa ngatal ni ruana kena bibosaki e nangona e baka yang ataki kina na leni manu e totolo na nona yado metobi matendua e totolo na kena le yado me lutu sombu na yambaki ni tamata e burubura iyo ninta reda na nonra kakana ka baka rautaka na kalobe ir na Israeli matai ni katukuna kwaya entontono mera baka yang atakoira na manu saba ninta reda na buna unisoro na kena wasi tini kandua tikina vitu kene wale tukuna bango keina buaka sa wasi sar na kena ngungu ka sa sianga ni mama baka rua na kena sa sianga ni saba be kemuni monika kuani kania na lewendra monika kuota lengani tara na yangonra ni samate era sianga ni saba be
kemuni. Vakarua na kena wasi tini kavati kena ewalu ngai tukune bango. Kena waka ni sa wasi na kena ngungu. Kasa senga ni mama vakarua na kena sa tambu vei kemuni. Moni ka kua ni kania na lewendra. Moni ka kua talenga ni tara na yangondra ni sa mate. Ndo na vanua ungandreba me kouta libi maingo. Na vaka madhala ni kena vaka yangataki. Na kaka na vaka turanga mbeka ura ni tukune na kabini kua. Enda vaka toka tua kenda na itauke. Sio kenda na leu Pasifika. Tonga, Samoa. Ngona kaka na vaka turanga. Iyo na kalua sa vaka salataki ira. Na Isireli. Me kakua veira merakania na manu tau sabasava. Merakania ira na manu sabasava. Kasa ambita kina ngo koe na vuna unisoro na kena wasi tini kandua. Vaka kina na vaka rua na kena wasi tini kaba. Endo na manu sarangango. Mokakua mandangani tara. Na yangona ena ngona sa mati kina. Kanindare da bekenda lubini kalongo endo sarangana manu sanga ivaka yangataka na tevoro enondra vaka thalai na tamata o kenda enda tiko ibura ni kua ni ngo na manu vaka turanga. Ngo na manu e kausaranga mele imbiu yani be kwa ina nonda turanga ina nonda be banua ngo. Kanindare da tiko enda vaka raramata kitale ne kabini kua na vosi ni kalo e vaka ndei taka tali be kenda na manu ngo e sianga ni manu sabasaba o kwea na katau sabasaba. Ngo e vaka ntina taki be ira era mbita na kena ivolo tukutuku membaleta na beileni manu ngo e tukune bango. A pig will eat anything including urine, dirt, decaying animal flesh or decaying vegetables. They will even eat the cancerous growths of other pigs or animals. Ndona kasa madala tu membaleti kwene voka ni lourai na nonambula o kwea yadho mandanga mekania na dhaba ngai tu e matana. Wilikina na suasua, wilikina na mbenu e so, yadho talanga mekania o kwea na veileni manu tale so, yadho talanga mekania o kwea na mbenu maina nonda kakana ndroni kau. Raunga ni tukuna bakadada be kentene kabini ko ko kania nga na mbenu kalori talanga ni yado mekania ko ya na be cancerous cells eso na cancerous growths ko tu na be manu eso yado mekanietiko na manu ngono boka. The meat and fat of a pig absorbs toxins like a sponge. Their meat can be 30 times more toxic than beef. O kwena manu ngo na boka na yangona sena kena uro e ado saranga mendomida na be nganga iso e na loma ni angona e bakatu na sponge e ado mendomida ko na be nganga iso katukuni bango ni obaka yanga taka na boka e tiko be ko e lebu dake baka tolu sanga bulu taki dake na baka rauni nganga e tiko be ko ya mai na beef siana mbulu makau. Ngo sona ka e rambita saranga o ira na kenantau ni daka na baka tindike e na buku ni boka. Unlike other mammals, a pig does not sweat or perspire. Perspiration is a means by which toxins are removed from the body. Since a pig does not sweat, the toxins remain within its body and in the meat. And sa rete ko ndona ngoni sala le wethe mbura kitani mai kina nantuka. That is when you perspire na ngona enda mbuno kina. Yo be kenda menta bakararama ta kene kabini ko na buaka ko isanga ninda umbuno. Sa kena pale be kenda nantuka keve ko enda ndono methe mbura kitani mai through the skin pores me bakata ki kenda na tamata e ado me absorb ta kitunga se tu saratunga bakabinaka ena loma ni yango ni ko na buaka ngo. Kaya ado kina me banganga itu na leni manu ngo. Pigs and swine are so poisonous that you can hardly kill them with other poisons. Esa rui nganga tu bakasivia na bakarauni nganga etu na lomani buakango. Kaya kina na be nganga taleso isanga ni rauni ombita siya na be paisoni taleso ni ombita ni na buaka mesanga ni rauni bakamatea na be nganga iso ka tiko na lomani buaka. Enda bakantina takango be kenta na biokani na ngona iko kina na buaka embiu talibi ko na motin au samba uredo tia na ngone ko mai kina me bakaruba kanga taki menta kania saya do membiu ko na motin yo enda kila na motin esang ni ronimbiu na botal ni kaka na itiko nonta bivale. Why? Because it's a toxin itself. O ko na kanganga yo na nganga itiko ngori esang ni rao saranga meado me bakamate na nganga ko itiko na lomani buaka.
When a pig is butchered, worms, insects take to its flesh sooner and faster than to other animals' flesh in a few days, and swine is full of worms. E ada me tubi kwaya na worms, o irna kalaingo erangasi bakabinakatu and lomaniangongori. The swine carries about 30 diseases which can be easily passed to humans. This is why God commanded that we are not even to touch their carcass. And to sari the tikong go kwaya e kouta tikong mandanga bakata ki kwaya e be tolu sanga bulu na be mate tanie so. Ka be kenda sa rota me tukuna kina be kenda na bosa ni kalo e sanga nintontonu be kenda menta bakaya ngataka. E sanga nintontonu mandanga be kenda menta tara e na ngonu sa mate kina. Ka be kenda na lubi ni kalo me bakana kausa tukuno titiko. The world can be telling you to use animal flesh, even pork, to have as a source of protein. Era ni tukuna tiko be kenda ira na tamata buku ni bura-burango menta baka ngataka na leo ni manu-manu mera ni sulia be kenda na protein kangandra banayango. But we must remember kabi nakanduntua ni tanta uraileso na bosi ni kalo baleta na bosi ni kalo embita talitunga baka matata na be ka meda kaba na tamata mera ni adokina mesulia na protein dina kwa ngandra banayangona. Vuna ni soro na kena wasi tini kandua tikina idhiwa kina tini kandua itu kuna bango na bosi ni kalo ongo kemuni na kania ena kakevenga maiwai akasa baka tutuna ka baka barina maiwai ena waitui kena udhi wai moni kania iena kakevenga sa sianga ni baka tutuna ka baka barina ena waitui kena udhi wai ena kakevenga sa yababala ena wai kena kambula kevenga sa tiko e wai erna ka baka sisila be kemuni ia moni baka sisila taka moni ka kuani kania na lewendra ia moni baka sisila taka na yangonra ni sa mate be kenta na lubi ni kalau sa ambiuti kongo na kakana mai waitui bate kena kakana iso mai na wainrano ni sa tiko na barina baka talanga kina na tutuna era be kenta menta baka ngataka iyo ni sa sianga ni baka barina sia baka tutuna sianga ni ndontono menta baka ngataka daba na buna sana kita na kalau metu kuna tiko ngori na ka etau saba-saba. Ni wili kasopo na bunu ni soro na kena wasitini kantua ngo na nona yado maybe baka sala takina kalo beir na Israeli as they were journeying from Egypt into Canaan. E non ralako-lako sombutiko maichipita meralako yani kikenani. Kasayado merabi mali waiboli bat kirna kaichipita sayado merangule da bambeka na be vakasala se be vakaroiso na kita na kalo me ambiu beira na be kakana saba-saba na be kakana tau saba-saba kana kita talikin na kalo merabaka na numitale e na buna unisor na kena wasitin kanto ne wili kasombu na be kakana iso kwa saba-saba na be kakana iso kwa tau saba-saba ka be kenda ntasari de tikong ko na be kakana ni waitui na be sasalu ni waitui be kenda na lubi ni kalo sa tukuna tiko na bosi ni kalo sianga ni baka barina ka baka tutuna ngori na ka e tawa saba-saba. Vakantina taki and a China study may be quite a buni way kilele bungo Neil Nedley. In 1988, nearly 300,000 Chinese in Shanghai developed hepatitis A from clams. And donamate niateloa hepatitis, inflammation of the liver. E kunekina dabanabuna and non rabakanga takoira nabasua clams. Kabe kenda ene kabinikoa isangani lasutiko na bosi nikalo. Nabuna lebo ngandreba me ko totality ko may bikina be kenda na be bakan tindike ongo baleta ni sianga ni lasuti ko na bosi ni kalo and tabakan tinantina takati ko nakasa ambita ti ko na bosi ni kalo. You must stick to that, we must stick to that and don't be kenda menta talay rarakina to the dot. Daba na buna baleta na kalongo kombuli iko kombuli au sana kita koya membita na nona wasa na be baka madala iso me wilika na tamata me rongoda na tamata me ado kina be koya na mbula binaka karwani kasanga na kita na kalo me tukuna beira na Israeli me rakakuwa ni kanya na uro sianandra ni na reida no muningona na tikine bola tambu sa tikongore na papa bula kakuwa ni kanya na uro kinandra ni nda reida be kenda na lubi ni kalo na uro ngongori na uro sianga ni ngandraba na yangonda okay anda yanta ngandraba na uro yo sianga ni uro may beira na leni manu ngo nandra daba na buna sianga ni tontonu kina be kenda menta baka ngataka nandra leni manu bakan tinentina taki o kwe nandra ngori na butu dongo to kwe na be nganga iso toxins poisons kaya na ngona ya baka ngataka kina na tamata e ado talanga na be toxins and poisons ngori ni baka ngataka na tamata e ado mena tobi mate kina.
Kene katolo ni ka nga imbita na kalou, mera baka na numikina, mera kaku ni kania na manu-manu ko e kuna, enta na reidangori, ena daka-daka na kena wasitini kalima tikine ruasa ngabulu. Thaba na vuna isianga nintondonu kina, mera baka yang ataka kina na manu-manu ko e kuna. Ena ngauna, e komai kina o irana bei manu-manu ngoe, baka tinantina taki, bei irana baka tintiki, ena ngauna era komai kina, mera baka saurara taki, e ado bana yango, me dhembura ki koe nga baka te ki koe, na nanduka i loma. Urine, e ado me tekabu me dhembura ki koe nga baka te ki koe, na loma ni sala ni nra, ena loma ni yango tu dhoko. Na bei ka kede sa ambita tiko na kalou, o koe sa ki laba ka binaka tiko, na kae binaka ndundu e bei kenda. Kabi kenta na lubi ni kalou, wakambota tiku ni nea me buke kenta na kalou. Every instruction, all instructions, sa ambita tu na kalou na nona bosa, we are to go by the book, by the dot. Daba na bona, because the Lord that created you, kombuli au, He knows, okoi kilatiko, what is best for us. Kabi kenta ninda ridayani na papa bula ngori, that is the table on protein. E baka tinantina taki, ni vida lati baka lebu, na baka rau ni protein ka baka yang ataki, e na leni manu-manu. Ninda reida na toa, e walu senga bulu karua saratu, na pasende ni protein e na lamaniango. O kwea na lamb, 32, o kwea na tuna, ono sanga bulu, o irna bei ratios ngo, enta sa arida tiko nambongi, it needs about 10% of the protein na yango ngo. Kabi kenda enta baka tinantina takangore, ninda rida na papa bula ngore, ni vida lati kede tu, na baka rau ni protein, na baka rau ni carbohydrates, baka kina na fats, kwa ngandreba na yango batikina ka, e sulia na bei ka kanongori. Baka tinantina taki, and I'll the China study, maybe Dr. Colin Campbell, etukunibango. Dr. Colin Campbell proved some time ago that excess protein consumption causes cancer. E baka tinantina tako kwaya, ni lebu ni kena baka yang ataki na protein nongo, e baka buno kwaya se, baka sudu mo kwaya na cancer na lamani yango. When protein intake exceeds about 95 grams per day, the body goes into negative mineral balance because of high acidity. With an intake of 140 grams, there is a mean loss of 60 grams of calcium per day, regardless of the amount of calcium ingested. Bekenta na lubini kalou ni sa sibia na bakaro ni protein mana dio sa ngabulu kalima na grams na lama nindona singa sa yado banayango e baka tokai tikong korekena pasab kapalangi. The body goes into negative mineral balance because of high acidity. And na toro tiko into nambongi ke na pH scale. Siya na kenayado metundo nutu na bakaro ni pH na lama niyango, acid and alkaline. O kwenayango itu kuningo ambaleta ni baka yang ataki na sibia ni protein na loma ni yango sayado bikwa na yango mendreta mai baka lebu na kakana kwa lebu na mineral kwa lebu kwa yado merani alkaline kina na bakarau ni pH scale. Kayado kina mele yali na bakarau endondono metundonu kina na yango membula binaka kina. With an intake of 140 grams, there is a mean loss of 60 milligrams of calcium per day, regardless of the amount of calcium ingested. Merota endonan rau basanga bulu na grams na bakarau ni protein ninda kania na yali tiko mai ono sanga bulu na milligrams ni calcium na loma ni yango. Enta nataronga kina nataro, why calcium? Dhaba na buna endreta tani mai kina na yango na calcium ena ngona ibaka yang ataki kina na kakanango na protein. Ninta na reida na baka madala taraba au sambita tikongori uric acid, one of the acidic waste products of protein breakdown in the human body. Ena lama ni yango ni reida tiko na papa bula ya au sana baka madala taka tiko baka dada. Ena buku ningona ninda sana maitini tala tiko ngakine na kabini kuwa. Na yango embiuto koya on a pH level maina saiba kina tinikaba. The most alkaline mineral and alomani yango e baka tokai tiko na calcium. Kau koe na calcium go bekenta na lubi ni kalou e ado koe me kune e na sui, kune e na mbati.
o koe na alkaline mineral ngo. Kaya na vengo na kede enta kania na protein mbaleta ni ndua tiko na kena components endo na kai rau lako batamai e baka toka itiko na nitrogen. Kana ngo na ibaka ngataka kina na yango na protein e yado bi koe na yango me pasitaka na protein ngo kina liver na no moate loa. O koe na yate loa ngo sanga yado me bukea me koulibi mai kina na nitrogen content. Ka pasitaka e no koe kina ibi, the kidneys. Ka yado bi koe na kidneys me buki into something that is called urea or uric acid. Kaya ado bana yango me pasitaka sombo kindona kato ni susua ka baka tokai na bladder. Kaya ado kina be kenda mentally susua kina ibalilai. So the more protein that you have, it means that there is a high amount of nitrogen as well. Kadaka mbimbi kina o kwena liver si o kwena ya teloa. Why? Baleta metaramai na content ni nitrogen kwa sa tikongori me pasitaka ni ve kwena kidney kame ado me susua taki. Yo enangona enta sakanie kina baka sivia na bakarau ni protein na loma ni yango sa yado mele mbimbi na nona dhaka o kwe na kidney no muibi bakakina na no muate loa yo liver kayado kina mesa le nrenre na kena le koulibi na bakarau ni uric acid na loma ni yango kayado bi kwe mena nreta libi mai the most alkaline mineral ka bakotoka itiko na calcium dhabana buna mbaleta na uric acid o kwe ndona wainganga. It is an acid. And in order to neutralize this acid, it must leach out, it must draw out calcium. Mbaleta ni okwea alkaline. Kaya nangona itha kaba kinongo, sabaka sudumi kina entona kakabaka tokai na calcium urate. Embiuti kongori. Ngo ebaka tu esona ichiki ni leilo. Ena loma ni yango. These crystals kabaka tokai veir na kenandao na calcium urate. Kayado wanaloma ni yango naturally esanga nindondono me baka ongori me tiko bi kwa na calcium urate kasa baka sangarana yango na bono me kaukina na calcium urate ngori me dhembura kitani maitumba sanga yado bi kwa me leindambe kwa ena loma ni bi tikini sui sena samani yango kayado kina endona kaka baka toka itu the inflammation of the joints nyombita bata na bosongori na arthritis na kena balimbalinga the inflammation of the joints kango endona ngoni sala me baka na kazo tukunochi naturally esanga nindondono me da kaba ngori okoya na lomani yango but then baleta ni sa sibia na bakaroni protein sa sibia na bakaroni nitrogen sa baka buriki na uric acid sena waingango ngo ni sa acid sangandrebo koya to come to an alkaline balance sandreta ni mai kino kwa minus sui sena calcium this most alkaline mineral meraniado me dhembura kitani mai kina itumba na uric acid ngori kayado kina mele maboa na yango ngori ni sa tekobu mebudhe ena kena sangana yango me dhembura kitani mai tumba kabe kenda na lubini kalo ena buku ni ngona sa tumbo kikenda koso na ngona au sana mai dhaba toka ikeri kaungandreba ena buku ni banua enda sa mai dhaba tiko kina ngori ninda na tomana tale na singa ni mataka me ubaka na numikenda tale ena that the body was designed to heal itself and it will only heal itself if you give it the right condition. Na yango ambuli to koya me bakambulai koya ngabakata ki koya. Yo ena bakambulai koya ngabakata ki koya ke baka ento sulebi koya na be kandono merani ngeyado me bakumbulai kwa kina bakate ki koya. Ono maitinia tiko na katol ni choni na kena wasindua tikina irua. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Nona ina kideder na kalo be kenta na lubini kalo ena kabini kuwa. Merani yado na mbula binaka me bakasa mbula binaka sarna elonda. Kabi kenta enta sarida tiko na mbula binaka na mataylo malangi. It is to do with social na nugumbula ni bimaliway bat kira tiko bakabulbuli tiao. It is to do with my mental na nugumbula ni tu baki ni bakasama. It is to do with my physical na mbula binaka bakayango. Bakawosibi na nugumbula ni bikila ibat kwena kalo. My spiritual walk with God, my spiritual life. Dhabanabuna mbaleto kwena kalo ngori. He is the source of life. Okwea kasuleti ko biko na mbula irao nindaruntambi talitiko kinene kabini kuwa. Ena buku ni baka nananu yao bakambota ni nayado me bakalunga tateki kenda na kalau kabuke kenda. Mera niyado na be ndingi so enta na ndingi taka menda mbula kina ena be singa baka ndundua teka buya na singa ni kuwa baka kina na be singa sati kongo iliu vikenda. Mena yado menda ndingi taka menda takaba na beika kwa mbula binaka kina na yangongo kayado me baka roko teki kina na kalau. Asa na kiri kenda na bonoda bonitiko kina monilolo sombu medambori talendo nanda masu.
tamai ke mami wakaloa malangi, ke mami tada ke talebe ke muni, e nai akai bini singa binaka ni kua, waka bini binaka taka baka lebu turanga na nom ni loloma, waka bini binaka taka baka lebu turanga na nom ni alondina. Binaka baka lebu turanga na ya ua binaka ungo, ni rauni ke mami mai reida baka leka na ulutanga, membaleta na protein, e na loma ni yango, na tuba dhe oni sana kita tuna kalau mo ni mbita, me ke mami mbula kina, me rau kina na mbula binaka, mo ni roko bini ndoka ikina na kalau. Binaka baka lebu na ya ua e sa tungo e matei ki mami, mai we nomu ni tamata, e na baka runduri, me na wasiata le nomu ni wosa, ni baka sina iti kwaya na lomu ni na yalo tambo, we ke mami na baka rorongo, me soli na yalo e ngandreba, me ke mami talaira rawe ke muni. Binaka baka lebu, na e kabi binaka ni kua, ni gai baka lunga tataki ki mami, baka andundua, ke msanga idhuba maso e na baka bini binaka kere na beka kethe ungo, senga tale na ndona yada tale ngani lube muni chisu. Sado timini mami baka mbulandina e ndua mbaunga. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, Savior, I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.